So I told you from communication we'll be getting 8 to 13 marks, but for sure 88 marks అని అయితే చెప్పాను. Now we'll see how am I going to write for those 2 marks. If you look at your material, we already gave you in a question and answer format. ఇప్పుడు మీకు ఒక చిన్న డౌట్ వస్తుంది, సార్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వరకు బాగానే ఉంది సార్, డిఫైన్ ద టర్మ్ కమ్యూనికేషన్, వెన్ ఈస్ ద కమ్యూనికేషన్ సపోజ్ టు బి ఎఫెక్టివ్, కరెక్ట్గా 4 పాయింట్స్ ఇచ్చారు, 2 మార్క్స్కి దిస్ ఈజ్ వెల్ అండ్ గుడ్ సార్, మేము రాయగలం. హౌ అబౌట్ మై నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, స్టెప్స్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్, ఇది కూడా జస్ట్ 7 పాయింట్స్ ఉన్నాయి, అది మనం ఏం చేయలేం కాబట్టి చచ్చినట్టు రాయాల్సిందే, బట్ లీవ్ దిస్. How about this question? State the types of communication channels used by the humans. Explain each in couple of sentences. ఇక్కడ మీకుండే బెనిఫిట్ ఏంటంటే, ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద క్వశ్చన్, వర్బల్ కమ్యూనికేషన్, నాన్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్, విజువల్ కమ్యూనికేషన్ అని 3 పార్ట్స్ ఉన్నాయి క్వశ్చన్లో. This question will not be directly asked in the examination. Either they will clearly ask you to write about verbal communication or non-verbal or visual. Separate గా అడుగుతాడు. If by mistake question as it is అడిగేశాడు అనుకోండి, basing on the channels describe the types of communication అని, మీరు దాన్ని చాలా సింపుల్గా రాయొచ్చు. There are 3 types of communication based on channels. One is verbal communication. Oka colon petti. This communication makes use of words in the form of speaking, letters, emails, etc. Just 2 lines lo ayipotundi. Non-verbal communication. Malli oka colon petti. This type of communication uses gestures, body language, expressions to communicate the message instead of words. Full stop. అయిపోయింది. Visual communication, మళ్ళీ కోలన్ పెట్టి, this communication makes use of paintings, pictures, symbols, prosthetics as a medium to communicate the message to the listener. ఇంకొక 2 lines. Done. Your 2 marks answer is done. సపరేట్గా ఇస్తే యూ విల్ రైట్ ఫుల్, మొత్తం రాయమంటే యూ విల్ రైట్ ఇట్ లైక్ దిస్. Am I making it clear? This applies to each and every question here. సరే, based on purpose and style ఇది క్లియర్గానే రాస్తారు. Now how about there is a very important question. This communication networks can also be written using simple diagrams. This question, briefly explain the characteristics of effective communication. How are you going to do this? Endukante we have 9 points in it. See, A, B, C, it goes up to I. And this point I is given in academic interest. That means you can just skip it off. But still you have 8 points, not 1 or 2. And ikkada mem icchin notes lo okoka point ki minimum 3 points unnai. The same, concise it. But for example, you have clarity here. You will be very clearly writing clarity. The sender of the message will have a clarity on the purpose of communication such that he sends the message in a proper way. Done. Next, conciseness. The message is concised or message is shortened as receiver knows the purpose to communicate. Done. One single line. Coherence. This is all about
The logical bridge between the words and sentences means grammatical things. So coherence, when the message is being sent, proper care should be taken for the formation of sentences and usage of words in the communication. Done. Now courteousness, ఇక్కడ ఇన్ని పాయింట్స్ ఇచ్చాం. Very simple. The sender must make sure the message is sent in a polite and proper way. Ante. If you have been asked a question to write the characteristics of effective communication for 2 marks, this is how you write it. There is a lot of chances you might get this question. ఎందుకంటే ఎవ్రీ ఎగ్జామ్లో ఈ క్వశ్చన్ అయితే ఫుల్ అన్న అడుగుతున్నాడు, లేదంటే వీటిలో కనీసం 2 క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అని అడుగుతున్నాడు. సో దిస్ క్వశ్చన్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్, సో డోంట్ స్కిప్ ఇట్. Now this is how you shorten those points and you write in single lines. Now మీకు ఇక్కడ చాలా మంది అనుకుంటూ ఉంటారు, సార్ 8 పాయింట్స్ ఉన్నాయి కదా, వాళ్ళు 2 మార్క్స్ అడిగితే నేను ఒక 3 or 4 పాయింట్స్ రాయొచ్చు కదా. No, you need to write all the 8 points and write in one single line what that point is. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే 8 పాయింట్స్ రాయకపోయినా మార్కులు పోతాయి. ఆ 8 పాయింట్స్ రాసి అవి ఏంటి అని ఒక సింగిల్ లైన్లో రాయకపోయినా మార్క్స్ పోతాయి. అంటే కొంతమంది ఓన్లీ ఆ వర్డ్స్ మాత్రం రాసి వదిలేస్తారు, క్లారిటీ, కన్సైజ్నెస్, కొహరెన్స్ అనేసి అని. అలా వర్డ్స్ రాసి అవి సింగిల్ లైన్లో రాయకపోయినా మార్క్స్ పోతాయి, అండ్ 8 పాయింట్స్ రాయకపోయినా మార్క్స్ పోతాయి. Am I making it clear? అంత ఇంపార్టెంట్ ఆ క్వశ్చన్. ప్లీజ్ మేక్ ఇట్ షూర్ యూ డోంట్ స్కిప్ లెర్నింగ్ ఇట్. And the same happens with each and every question in this. Next part, next one you need to remember is this barriers of communication. A barriers of communication kuda you will be writing in the same way, but trust me, you are going to get questions either on these 2 things. సపరేట్గా బ్యారియర్స్ మీద క్వశ్చన్ వేయాలంటే ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒక బ్యారియర్ గురించి అడుగుతాడు, లేదంటే మీరు అన్ని బ్యారియర్స్ని లిస్ట్ అవుట్ చేసి సింగిల్ లైన్లో రాయాల్సి ఉంటుంది. Am I making myself clear? Please keep a note on them. And we have given you in the short forms as well in the name of similar questions. Please check the material. This is a benefit of doubt question. Difference between general English and business English. Benefit of doubt question, 50-50 chances. And previously we have a question on grapevine. Adi kuda benefit of doubt question. Ante pattern ela undante, if 6 attempts exams question papers తీసుకుంటే grapevine question is asked twice. General English and business English difference question is asked once. But barriers of communication, characteristics of communication, every exam lo adugutunnaru. In the 6 attempt question papers, just for the sake of comparison తీసుకుంటే every question paper లో characteristics question ఉంటుంది, barriers question ఉంటుంది, but not full. దాంట్లో ఉన్న ఒక్కొక్క పాయింట్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి రాసే విధంగా ఉంటుంది. బట్ ఇన్ దీస్ 6 పేపర్స్ రెండిట్లో మాత్రం ఒక దాంట్లో ఫుల్గా రాయమని చెప్పి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ క్వశ్చన్ ఇచ్చారు, ఇంకొక దాంట్లో ఫుల్గా రాయమని బ్యారియర్స్ క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు. అంత ఇంపార్టెంట్ ఆ 2. సో డోంట్ స్కిప్ దెమ్. అండ్ మ్యాక్సిమం ఈ చాప్టర్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఉంది చూసారా, డిఫైన్ కమ్యూనికేషన్ అనేసి అని. దాని తర్వాత డిఫైన్ ద స్టెప్స్ టు మేక్ ద కమ్యూనికేషన్ ఎఫెక్టివ్ అని సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ ఉంది. అది అడగడు కానీ డిఫైన్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ ఇన్ డైలీ లైఫ్ అని అడుగుతాడు. డిఫైన్ కమ్యూనికేషన్, డిఫైన్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ ఇన్ డైలీ లైఫ్ అని అడుగుతాడు. నథింగ్ బిగ్ చేంజ్. ఆ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కంప్లీట్గా రాస్తే ఆ 2 పార్ట్స్కి ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. జస్ట్ క్వశ్చన్ చేంజెస్ అడుగుతాడు అంతే, ఆన్సర్ అదే. అండ్ ఆ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కూడా 50-50 ఛాన్సెస్. 5 ఎగ్జామ్స్లో ఒక ఎగ్జామ్కి అడుగుతున్నాడు దాన్ని.
ప్లీజ్ మేక్ షూర్ ఇప్పుడు నేను చెప్తున్న క్వశ్చన్స్ అన్ని యూ గివ్ ఎ స్పెషల్ అటెన్షన్ టు దెమ్, లెర్న్ ద క్వశ్చన్స్ కంప్లీట్లీ. Now question number 16, explain in detail about the essentials of oral communication. ఈ క్వశ్చన్ ప్రతి 7 ఎగ్జామ్స్లో ఒకసారి అడుగుతున్నాడు. 7 అటెంప్ట్ పేపర్స్లో ఒక అటెంప్ట్ పేపర్లో ఈ క్వశ్చన్ ఉంటుంది. అంటే మీరు అడగొచ్చు, సార్ 7 అటెంప్ట్ పేపర్స్లో ఒక అటెంప్ట్లో వచ్చిందంటే ఏ అటెంప్ట్లో వచ్చింది? దట్ కాంట్ బి సెడ్. ఎందుకంటే 7 అటెంప్ట్ పేపర్స్ని ఒక గ్రూప్ చేస్తే ఒక గ్రూప్లో 3rd ఎగ్జామ్లో అడిగాడు, ఇంకొక గ్రూప్లో 6th ఎగ్జామ్లో అడిగాడు, ఇంకొక గ్రూప్లో 1st ఎగ్జామ్లో అడిగాడు. ఒక ఫిక్స్డ్ నెంబర్ లేదు, బట్ అడగడం అయితే అడుగుతున్నాడు ఫర్ ఎవ్రీ 7 ఎగ్జామ్స్. సో పే అ లిటిల్ అటెన్షన్ టు దిస్ క్వశ్చన్ యాజ్ వెల్. బెనిఫిట్ ఆఫ్ డౌట్ క్వశ్చన్, 50-50 ఛాన్సెస్. And if you go to this next question, barriers of communication. ఇప్పుడు ఈ 17th క్వశ్చన్ చూడండి ఒకసారి. What are barriers of communication in an organization? Which barrier according to you impedes communication in the most? ఇక్కడ barriers of communication definition రాయాలి, అన్ని రాయాల్సిన పని లేదు. Why something is called as a barrier to the communication, a definition రాసి which according to you is the worst barrier to break the communication. Simple attitude. నేనేంటి అని చెప్పేది నా క్యారెక్టర్ అయితే నా క్యారెక్టర్ని ఎదుటి వాళ్ళ ముందు ఎలా ప్రజెంట్ చేస్తున్నాను అనేది నా యాటిట్యూడ్. ఇఫ్ దట్ యాటిట్యూడ్ ఈజ్ నాట్ గుడ్, డెఫినెట్లీ కమ్యూనికేషన్ బ్రేక్స్. జస్ట్ లైక్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. పొద్దు నుంచి చెప్తున్నాడు, బోర్ కొట్టింది, వినేదేముంది. పొద్దున స్టార్టింగ్లో ఉన్న ఫుల్ ఎనర్జెటిక్ ఫేసెస్ ఇప్పుడు డల్ అయిపోయి కూర్చున్నాయి. సో ఈ బ్యారియర్స్ క్వశ్చన్ బ్రేక్ చేసి ఇలా ఇస్తాడమ్మా. లుక్ ఎట్ ద క్వశ్చన్ నెంబర్ 18. హౌ డు కల్చరల్ బ్యారియర్స్ ఎఫెక్ట్ కమ్యూనికేషన్? ఇక్కడ మీరు ఏం చూస్తారంటే హౌ డు దే ఎఫెక్ట్ కమ్యూనికేషన్ అనేది మాత్రం చూస్తారు. అరే మనకి ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్లో హౌ డు దే ఎఫెక్ట్ అనేది లేదు కదా అనే దగ్గర ఆగిపోతారు. బట్ చిన్న లాజిక్ ఏంటంటే ఆ ఎఫెక్ట్ అనేది మేము డైరెక్ట్గా ఇవ్వాల. కల్చరల్ బ్యారియర్స్ అంటేనే హౌ దే ఆర్ ఎఫెక్టింగ్ అని అర్థం. సో ఇఫ్ యూ లెర్న్ దట్ కల్చరల్ బ్యారియర్స్, విల్ బి ఏబుల్ టు ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్. Now, how do they affect communication? How do cultural barriers affect communication? I'll tell you, when you go to France, ఇక్కడ మన ఇండియాలో అంటే ఎవరిన కొత్త వాళ్ళు కనిపిస్తే నమస్తే చెప్తాం, లేకపోతే షేక్ హ్యాండ్ ఇస్తాం. When you go to France and meet a person, they'll give you a hug and they'll just kiss you on the cheek. Yeah, seriously. That's their formal, polite and respectful greeting. ఇది తెలియకుండా మనం అక్కడికి వెళ్ళామనుకోండి, ఫస్ట్ థింగ్ ఎవరో నువ్వు నన్ను పట్టుకుంటున్నాను పాట్ అని కొడతాం. They get offended. Whatever the business deal or whatever you went there to deal with, that gets immediately cancelled. This is just an example. మీ బుక్లో ఉన్నది కాకుండా ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. Now this way of greeting in France is called PEC. P-E-C. So this kind of greeting, India lo they don't allow because we are not used to it. But France నుంచి ఎవరైనా వస్తేనో లేకపోతే మన వాళ్ళు ఇక్కడ నుంచి ఎవరైనా ఫ్రాన్స్కి వెళ్తేనో they do follow this culture. But in India we don't do that. This is an example. Right? And this question అస్సలు అవసరం లేదు. ఫైన్. దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద కమ్యూనికేషన్ చాప్టర్. ఏ క్వశ్చన్స్ ఇంపార్టెంటో చెప్పాను, ఏవి బెనిఫిట్ ఆఫ్ డౌటో చెప్పాను, క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ ఎలా రాయాలో చెప్పాను. ఇఫ్ యూ కెన్ ఫాలో దీస్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్,
you can comfortably get 8 marks from this chapter.